విషయాలు అంటే ఓవరాల్గా ఈ 4 years గురించి మీ మాటల్లో ఏం చెప్తారు? Yeah, ma'am. Thank you for having me. When I first joined my college, like I was like any other student, excited, but a little bit of confused about my future, and I did not have a clear direction. In my first year, I started it was all about adjusting to a new environment, and when I went into second year, I was more focused on my studies, and in third year, I started developing my skills, and fourth year started paying off. బట్ ఇక్కడ విషయాలు చెప్పినట్టు కొంత టైం అయితే పడుతుంది, అంటే కొత్త ఎన్వైర్న్మెంట్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ఫ్రెండ్స్ కొత్త ఫ్రెండ్స్. సో ఏమైనా డిఫికల్ట్గా అనిపించిందా? నేను వెళ్ళిపోతాను అన్న ఫీలింగ్ ఏమైనా వచ్చిందా? In starting it felt somewhat difficult, but as the process goes on, studying, and it felt good experience. ఓకే, ఇంకా ఫ్యాకల్టీ గురించి ఏం చెప్తారు? ఎలా అనిపించారు ఫ్యాకల్టీ మొత్తం? The placement team and faculty were very supportive. They guided us at every stage from preparation to final selection in our placements. ఓకే, మీరు ఎందులో ప్లేస్ అయ్యారు? I was placed for a graduate engineer trainee role in LTI Mindtree. ఓకే, మీ బ్రాంచ్? Artificial Intelligence and Machine Learning. మీ డే టు డే లైఫ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారా? Yeah, of course. రీసెంట్గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి చాట్ జీపీటీని? It is a hypothetical question. ఇంకా మొత్తం బీటెక్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? In starting, before BTech, I was very much interested knowing how the AI and machine works in daily life and how it plays an impact on humans, particularly when we take the AI is taking the role of humans in the IT sector. ఇక్కడ విషయాలు అంటే మీరు అన్నట్టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మొత్తం లే ఆఫ్కి రీజన్ అని చెప్తున్నారు. ఏమైనా భయం ఏమీ లేదా మీకు? I had fear, but when I joined BTech, I came to know that the AI is got trained by the human only. Yes. So then that I was feeling confident. ఓకే, బాగా ఎంజాయ్ చేశారా 4 years? Yeah, I had very good experience. I went through good experience and bad experience. Bad experience includes when I got low marks. I was very much depressed, but our management and faculty was very supportive, and they encouraged us towards achieving skills and focusing more on programming and concepts, core subjects. విషయాలంటే మీరు డిప్రెస్ అయినప్పుడు కానీ బ్యాడ్గా ఫీల్ అయినప్పుడు బాధపడ్డప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసిన ఫ్యాకల్టీ ఎవరు? All the faculty were supportive. ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు? Yeah, ma'am. రైట్. మీరు కల్చరల్ ఈవెంట్స్లో అవి పార్టిసిపేట్ చేసేవారా? Yeah, ma'am. ఓకే, మీకు బాగా నచ్చింది ఈ ఇయర్ ఎంజాయ్ చేశానన్న ఈవెంట్ ఏమైనా ఉందా? Recently I have enjoyed my farewell event. ఓకే, ఎవరందరూ బాధపడుతూ ఉంటారు, మీరు ఎంజాయ్ చేశారా? It was a bit mix of feelings. రైట్. ఇప్పుడు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఈ 4 years గురించి అని అనుకుంటే ఎవరికి చెప్తారు థ్యాంక్స్? I would like to thank all my faculty and placement team for shaping me in this direction towards achieving a success. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఏ ప్లేస్మెంట్ రాకపోతే విశాల్ ఏం చేసేవాడు? Choose another field. Preparing for UPSC actually. ఓకే. Yeah. ఓకే, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్. Yeah. రైట్ విశాల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, ma'am. విశాల్, మీకు చాలా పెద్ద అంబిషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే బీటెక్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు. ఓకే, మీకు అది కూడా ఒక పాత్. అసలు సిఎంఆర్ కాలేజ్ గురించి మాట్లాడితే సిఎంఆర్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వడం బెస్టా? Yes, I would definitely recommend students to join CMR college, as it provides a structured approach and step-by-step roadmap for students, which can help the students to achieve success. Okay, right, Andy. Thank you so much. Thank you, ma'am.